Okay. Okay. So நேத்து வந்து இந்த மேக்ஸிமம் சப்பரை ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்சுக்கு நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். என்னன்னா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்சுக்கு வந்து O of n ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து 2 ஃபார் லூப் இருக்கு. யா டெஃபினெட்லி தட் வில் மேக் இட் n ஸ்கொயர். பட் இன்னொன்னு மறந்து போயிட்டேன். இங்க இந்த இடத்துல there is a sum call. So in the sum அது வந்து it's going to take each number in this subarray and then add them up together. Yeah. So அது ஒரு O of n call. And it's going to be like some factor of n. Yeah. So n minus x அப்படி சொல்லி ஓவர்வாட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால அதை we can reduce it to O of n. ஸோ அதனால ஓவரால் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இந்த அல்காரிதத்தோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி O of n cube. So that's horrible. Yeah, n square bad. அதுல n cube னா இன்னும் worse. So அதை ஈஸியா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலா இல்லையா? ஸோ பேசிக்கலி இங்க டோட்டல் வந்து இந்த மாதிரி நம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட்னு போட்டு அண்ட் தென் இந்த இடத்துல டோட்டல் பிளஸ் ஈக்குவல் டு நம்ஸ் ஆஃப் எண்ட். அப்புறம் தென் ஸோ பேசிக்கலி லைக் இந்த டோட்டலுங்கிற ஒரு வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லையும் நியூ வேல்யூவா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் தென் we can avoid this sum call altogether. ஸோ இங்கே வந்து instead of sum call to add all the numbers in the subarray, like நான் வந்து ஜஸ்ட் டோட்டல் கொடுக்க போகிறேன். இது ஏன்னா ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லையும் டோட்டலில் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் அந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியை O of n ஸ்கொயருக்கு மாற்றிடலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இதையும் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஆக்சுவலா. லைக் இது அது பாஸ் ஆகுதான்னு சொல்லி. ஏன்னா அது இஃப் யூ ரிமெம்பர் அந்த இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துப்போம். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஓகே, எதுவும் பக் இருக்குங்க. ஸோ நம்ஸ் ஆஃப் எண்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தென் we have to n plus n plus 1 இங்கே போடக்கூடாது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலா. ஓகே ஓகே இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கும் ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். இங்க வந்து ஸோ இன்னொரு பக் இருக்கு. ஸோ அதையும் செக் பண்ணிடலாம். இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது. ஒரே ஒரு வேல்யூ இருந்ததுன்னா இங்க வரும். ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் ஸோ மேக்ஸ் சப்அரே சம் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஆக்சுவலா. ஸோ அதான் இஷ்யூ. ஸோ மேக்ஸ் சப்அரே சம் வந்து let's initialize it to in the nums of start. Okay. I'm just rushing through this. ஏன்னா வந்து like even இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணா கூட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் will be O of n square தான், and it probably still won't pass all the test cases நம்ம சப்மிட் பண்ணா.
பண்ணி பார்ப்போம். டைம் லிமிட் எக்ஸிட் ஆகல, பட் ஆனால் இங்கே ஒரு ராங் ஆன்சர் வருது. என்னன்னா அவுட்புட் எக்ஸ் இஸ் -1. ஓகே, இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். பக்ஸ் நம்ம ஆக்சுவலா, பட் இருந்தாலும் வந்து ஓவரால் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து சார் மேக்ஸ் சப்பரேல சம்ஸ் ஆஃப் நம் போடுங்க சார், கரெக்டாக இருக்கும். சம் ஆஃப் நம்ஸ். அப்படின்னா ஸ்டில் தட்ஸ் லைக் ஏதோ ஒரு எண்ட்ல ஏதோ ஒரு வேல்யூ மிஸ் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். So நம்ம I just leave it as an exercise. நீங்களே இதை வேணா டைப் பண்ணி பாருங்க. But overall, this will still be O of n square, and which still is like this cadence algorithm as we saw நேற்று நாம பார்த்த மாதிரி it's O of n இல்லையா? ஸோ அதுலயே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படி சொல்லி நேற்று கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அது கிளியரா இருந்ததா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஆர் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்ப்போமா? எஸ் ஆர் நோ ஏதாவது சொல்லுங்கப்பா. ஆர் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்க்கு போயிடலாமா? ஓகே, ஓகே, தேங்க்ஸ் ஐயாஸ். ஸோ நேற்று நான் மென்ஷன் பண்ணேன் இல்லையா, இந்த cadence algorithm இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் like a programming, a type of programming called like dynamic programming. இது வந்து this one you can say this one is a trivial or a simple example of the dynamic programming னு சொல்லலாம். ஸோ டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்ன? ரொம்ப ஃபேன்சி நேம் இருக்கு, பட் த கான்செப்ட் இஸ் குவைட் சிம்பிள். ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா we have to அந்த ப்ராப்ளத்தை we have to break it up into smaller problems and find the solution for the smaller problems, and then from the solution for the smaller problems we build up to the solution for the larger problems. Okay, so for example, இங்க ஒரு அரே, இங்க இந்த லிஸ்ட் இருக்கு. இந்த லிஸ்ட்ல லைக் எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கு? 2 4 6 8 9 நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இப்போ மேனுவலா பார்த்தாலும் நமக்கு இட் வில் டேக் குவைட் சம் டைம், கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும் இதோட கரெக்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கண்டினியூஸ் சப்பரே கண்டுபிடிக்கணும் இதுல. அது இந்த அரே. ஸோ இதை நம்ம மேனுவலா எழுதினாலும் மேபி ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் கூட எடுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பதிலா இதை வந்து பேசிக்கலி இந்த டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா பேசிக்கலி பிரேக் த ப்ராப்ளம் இன்டு ஸ்மாலர் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்படி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ப்ராப்ளத்துல லைக் லெட்ஸ் அஸ்யூம் there is only one number in this list. So list is basically same as array in Python, right? Okay, so list array terms na like mathematics use பண்ணுவேன். Technically this data structure is referred to as list in Python. Okay, so இப்போ இதுல ஒரே ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா then what is the maximum subarray? Basically அந்த நம்பர் தான் இல்லையா? ஸோ -2 இருந்ததுன்னா we know very immediately that is the maximum subarray sum. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இதை எடுத்துப்போம். ஸோ -2 basically -2ங்கிறது வந்து like we have broken down the problem into like a small set அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, now
இப்போ இன்னொரு நம்பர் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆக்சுவலா இங்க வந்து I'll create another array, and here I'm going to keep track of maximum subarray sums for each of these numbers, ending at each of these numbers. Okay, for the subarray that is ends at each index. Okay, so other இந்த இன்னொரு அரேல போட்டுருப்பேன். ஓகே, இப்போ வந்து now இப்போ இன்னொரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராப்ளத்துல, இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட். ஸோ இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணா, ஸோ இந்த அரேல like what is the like for this array ending at 1. Okay, what is the maximum subarray? So that so there are two arrays ending at 1, which is -2, 1, and then 1 itself. Yeah, so that those are the only two possible. So -2 by itself is also subarray, but that's not ending at 1. Yeah, so there are only two choices. One choice is -2, 1. The other choice is 1. So the maximum subarray ending at 1 has to only be one of these two. So we can just compare these two and then say which is the answer. So it's -2 plus 1 is -1, and this is 1. So obviously 1 wins. So therefore 1 is the maximum subarray sum ending at this index. So now let's go on to this next value. So இங்க வந்து ரெண்டு subarrays compare பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் இல்லையா. So now let's expand the problem to the next value. So -3. So we have to find what is the sum of the subarray that's ending at, so what is the maximum sum of the subarray ending at -3. So now there are three choices for that. So it has to be either this -2, 1, -3, or 1, -3, or -3 itself. Yeah. So basically the choices are -2, 1, -3, or 1, -3. So each choice has to include this -3 because that's where the subarray is ending. This the current iteration. Okay, yeah. So இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா actually, so these are the three choices actually, but these two choices are essentially same as these two choices, and for each, and where each of these values they have added -3, yeah. So between, so sorry, -3. So நாம வந்து like ஏற்கனவே இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிட்டோம் நாம. Yeah, so ஏற்கனவே இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி we already figured out that this is the one that is the max subarray sum னு சொல்லி. So அந்த வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே இங்க போட்டாச்சு இல்லையா. So அப்படின்னா லைக் இந்த வேல்யூவோட லைக் இந்த ரெண்டு சாய்ஸஸோட -3 ஆட் பண்ணா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் எனி டிஃபரன்ஸ் இல்லையா. ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சேம் நம்பர் தான் ஆட் பண்றோம். அது ரெண்டு பக்கம் கேன்சல் ஆகி லைக் இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா பேசிக்கலி we can just cancel out -3 both sides, and then we are still essentially comparing those two. அந்த கம்பேரிசன் தான் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி முடிச்சிட்டோமே. அந்த கம்பேரிசன் ஏற்கனவே பண்ணி முடிச்சுட்டு இங்க 1 தான், அது 1 தான் லார்ஜர்னு சொல்லி இங்க ஏற்கனவே we have added it into this array. So we don't need to necessarily, so essentially the choices boil down to just two, which is
1 or -3. Okay, so இங்க இருக்க 1 sorry, it's not 1 or -3, it's 1 comma -3 or -3 itself. Okay, yeah, I'll just redo it. And a choice on there were 3 choices, 2 comma -2 comma 1 comma -3 or -1 comma -3 or -3. So those are the 3 subarrays ending at -3. Yeah. So in the two choice like we know we don't need to like do both. We can just take the previous value already stored in this array. அதோட -3 add பண்ணிக்கணும். Either that or -3 itself. Only those 2 are the choices. In that, obviously, this will be -2. So that wins. So that's the maximum. Maximum subarray ending at -2, -3. Yeah. So இதே மாதிரி next இதுக்கு போலாம். -2 இங்க. So now let's expand the problem next value another 4. So what are the subarrays ending at 4? So அது வந்து இங்க கீழ இல்லைன்னா போயிட்டே இருக்கும் அந்த பக்கம். So அது வந்து basically -2, -1, -3, -4 அது ஒரு choice, or 1, -3, 4. Right, so if it இந்த 4ல end ஆகணும்னா இந்த 4 தான் இந்த ஒரு சப்பரே, அப்புறம் இன்னொரு சப்பரே இங்க, அப்புறம் இன்னொரு சப்பரே இது, அப்புறம் அதோட வேல்யூ itself. Other 4 choices. Yeah. So next choices -3, 4. Next choices 4 itself. Yeah. So இப்போ இதுல மொத்தம் 4 சாய்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனா இந்த திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா again it is essentially adding 4 to the each of the choices that we had here. So இங்க வந்து என்னென்ன சாய்ஸ் இருந்தது இந்த previous இதுக்கு செக் பண்ணும்போது இது இப்போ delete பண்றேன். So இங்க வந்து -2, 1, -3 or 1, -3 or -3 இந்த மாதிரி இந்த 3 சாய்ஸ் இருந்தது இந்த previous iteration-க்கு இல்லையா? So அங்க essentially we have added 4 to each of these choices to get these choices. Yeah. So and then 4 by itself as well. Yeah. So அப்படின்னா like we don't even need to compute each of these 3 values. We can simply because we already computed which is the maximum among these 3 and then stored it here, right? So actually we can just simply take that value, which is this guy, right? 1, -3. So we can take that. So this is the maximum of these. This will have to be the maximum of these 3 choices. Yeah. So இங்க தான் ஏற்கனவே 3 சாய்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். So and figured out that this is the max. These 2 are the maximum. So அந்த மேக்ஸிமத்தோட ஆட் பண்றது தானே it makes sense. Yeah. So மற்ற வேல்யூஸ் கூட 4 ஆட் பண்ணாலும் it's not going to beat it. We are going to add 4 equally to the other choices. So அதனால we don't need to compare each of these choices. We simply boils down to just 2 choices, which is this -2 plus 4. So இது ரெண்டையும் ஏற்கனவே சம் பண்ணி இங்க போட்டு வச்சிருக்கோம். So in the -2 plus 4 or 4 itself, which is larger in here. Obviously 4. Yeah. So then 4 இங்க next to entry 4 போட்டு வச்சுப்போம். So அதே மாதிரி இப்போ நம்ம next values-க்கு நம்ம திருப்பி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை. There will only be 2 choices, which is choices in the next we are expanding like -1 ஆட் பண்ணா
Now, what are the choices? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Speak up, guys. So இப்போ முன்னாடி பண்ண மாதிரி தான், right? So there are only two choices. I mean, there are, I think, what, 5 subarrays ending at -1, but it will boil down to, we already figured out which is the maximum subarray ending at 4 and stored it here. Yeah. So there are only two choices. Now, one choice one choice will basically be the number itself. Okay, -1 itself. And 4, -1. what is the other choice? 4, -1. 4, -1 are basically some கண்டுபிடிக்கிறதுனால 4 + -1. Yeah. So it's either 4 plus, which is basically 4 - 1, or -1 itself. So now it becomes easy. Yeah. So 3 is, that answer is be 3. So இங்க 3 போட்டுப்போம். So அதே மாதிரி next choices என்னன்னு பார்ப்போம். What are the next choices? So once, and now we are moving to the next iteration, 2. Yeah, you can choices. So ரெண்டு choice தான் இல்லையா? 2, 3 + 2. Yeah, so 3 + 2, sorry, 3 + 2 2. or 2 by 2 itself. So then டக்குன்னு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னா. So 5. ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த நம்பர் 1 வருதுங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன சாய்ஸஸ்? லைக் ப்ரீவியஸ் நம்பர் எடுத்துப்போம், அதோட இந்த நியூ நம்பர் ஆட் பண்ணுவோம், and then compare it with 1 itself, which is 6. So அதே மாதிரி next number -5, அது வந்து basically 6 - 5 or -5 itself. So therefore this will become 1. So this is the larger among these two. Yeah. So 1 particular. So next, now we'll go to the next number 4. So 4, you can choices. It's either 1 + 4 or 4. So therefore, the number is 5 on the row. So now we have gone and determined what is the like in the over index line end ஆகிற சப்பரையோட, like essentially இங்க என்ன பண்ணோம், we broke down the problem into smaller problems. Yeah. So okay, ஒரே நம்பர் மட்டும் இருக்குன்னா என்ன பண்ணும், என்ன வேல்யூவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் சரி ஒவ்வொரு நம்பரா ஆட் பண்ணுவோம். அதுல இருந்து so we are இந்த ஒரு சப் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி, ஸோ ஏன்னா இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணி தான் அடுத்த வேல்யூ நாம் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே -2 + 1 or 1 which is larger அப்படிங்கிறது. ஸோ ப்ரீவியஸ் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஸ்மாலர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி அதோட சொல்யூஷன் வச்சு நெக்ஸ்ட் லார்ஜர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங்கிறது. ஓகே. ஸோ இந்த டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி like there are number of different problems actually, and interviews I don't expect like freshers like ரொம்ப இந்த மாதிரி டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு I won't expect. like போன வருஷம் கேட்ட வரைக்கும் கூட அந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் தான் கொடுக்கல அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ பட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு லேர்ன் திஸ். அண்ட் அப்புறம் நீங்க ஏதாவது ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த டெஃபினெட்லி இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட அவங்க வரலாம். ஓகே. ஸோ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கும், பட் இல் கிவ் பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு குறைச்சிடும், அவ்வளோதான். ஸோ லைக் ஆப்டிமல் அப்ரோச் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா யூ டெஃபினெட்லி ஸ்கோர் more points. Okay. So இப்போ we'll come back to this. இப்போ இந்த we have
இந்த ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ்லயும் எண்ட் ஆகுற சப்அரேயோட லைக் சப்அரேக்குள்ள மேக்ஸிமம் சம் எது அப்படின்னு போட்டு வச்சிருக்கோம் இல்லையா இங்க. ஸோ இருக்கலே இப்போ எது மோஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் சப்அரே அப்படின்னா basically we have to just simply do max of this, which is 6. Yeah. So ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ்லயும் எண்ட் ஆகுற சப்ரேக்கு எது மேக்ஸிமம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஓவரால் இங்க எண்ட் ஆகுற சப்ரேக்கு எது அப்படின்னா இது 5. இங்க எண்ட் ஆகுற சப்ரேக்கு எது மேக்ஸிமம் சப்ரேனா சம் ஆஃப் த சப்ரேனா 1 இல்லையா. ஸோ இப்போ ஓவரால் எது இருக்கிறது மேக்ஸிமம் அப்படின்னா 6. பேசிக்கலி இங்க எண்ட் ஆகுற ஒரு சப்ரே. ஸோ எந்த சப்ரேன்னு அவங்க கேட்கல ஆக்சுவலா இல்லையா. ஸோ அவங்க சிம்பிளா லார்ஜஸ்ட் சம் தான் கேட்கறாங்க இந்த ப்ராப்ளத்துல. ஸோ எசென்ஷியலி இந்த லிஸ்ட்ல எது மேக்ஸிமம் பார்த்து அது 2 மணி தான் போதும். ஸோ அதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஹோப் இட்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா புரியுதா. இதை இப்போ கூட கொஞ்சம் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம். வேணும்னா இந்த ரெக்கார்டிங் இருக்கு, இந்த வாட்டி திருப்பி போட்டு பாருங்க. ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் சொல்யூஷன் வர்ற மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் கூட இதே நீங்க ஈஸியா லைக் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆனா டைனாமிக் மற்ற ப்ராப்ளத்தை விட லைக் இந்த டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். என்னன்னா லைக் இன்டர்வியூ சிச்சுவேஷன்ல உட்காந்து அதை திங்க் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஆக்சுவலா இந்த ஆல்கரிதம் அந்த கடையன்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஐடென்டிஃபைட்னு சொல்லி ஆக்சுவலா அதை பத்தி இன்னொரு வாட்டி படிச்சு பார்த்தேன். ஆக்சுவலா அவர் ஆக்சுவலா 1 மணி நேரம் கூட எடுத்துக்கல, ஒன் மினிட் தான் எடுத்துக்கிட்டாராம். இந்த ஒன்ஸ் ஹி ஹர்ட் அபவுட் திஸ் ப்ராப்ளம் 1 minute he came up with this algorithm, right? I mean, so he has to be some super genius in நினைக்கிறேன். Like there is no way I could have thought of this algorithm by myself, even if I spent probably a month on this. Okay. Yeah, so like he's a genius. But yeah, we get to learn from the work he's already done. இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் like it takes some time. Okay. Yeah, I mean, so but even before he discovered this algorithm, there were like others working on it, and so I think until that point the best they had was on the O of n square algorithm, which is this. So இதுதான் சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. But O of n, which is the linear time, which is the best you can do. You cannot do better than this actually. Yeah, basically any case we have to go through each of the numbers to identify the solution, which is a O of n like a solution, and that's what we are getting here through the solution. So இப்போ நான் இங்க சொன்ன மாதிரி லைக் இப்போ இந்த கோட் இன்னொரு வாட்டி பார்த்தோம்னா எசென்ஷியலி அதுதான் இங்க பண்றேன். ஸோ ஏதாவது இந்த இண்டெக்ஸுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா லைக் இந்த ப்ரீவியஸ் வேல்யூ ப்ரீவியஸ் மேக்ஸ் எண்டிங் ஹியர்ங்கிற, ஸோ மேக்ஸ் எண்டிங் ஹியர்ங்கிறது வந்து பேசிக்கலி இட்ஸ் கீப்பிங் ட்ராக் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ். அப்புறம் புது வேல்யூ ஆஃப் திஸ் மேக்ஸ் எண்டிங் ஹியர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I'm just adding that new number and then comparing it with the number itself. So whichever is max among them, அதை இந்த மேக்ஸ் எண்டிங் ஹியர்னு கொடுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து இன்னொரு டைப்பாக கூட சால்வ் எழுதலாம் இதே கூட ஆக்சுவலா. ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஆக்சுவலா. இங்க போட்ட மாதிரியே கமெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். Let me like create a new like
subarray sums ஒரு list create பண்ணிக்கிறேன் initially. And for num in nums, we can initialize this to like the first value portal, because if there is only one number, then that number has to be the max subarray ending at that index anyway, right? So we'll just initialize this with nums of 0. அதுக்கப்புறம் next value இருந்தா நம்ம iteration ஆரம்பிக்கணும். So next value, so subarray sums dot append. Here we are going to check max of the previous value. So we need the index as well. Index the enumerate பண்ணிருக்கோம். Actually index தேவையில்லை actually. We can just take the last value. So the subarray sums last entry we can just obtain by just using -1 index. Yeah. So that plus num or num, one of those two values. Yeah. So நம்ம இங்க new value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம்? Previous value plus the new value or the new number itself. அதான பண்ணோம் இங்க ரெண்டு சாய்ஸ் தான். So அந்த நம்பரை இந்த subarray sumsல append பண்ணிடுறேன். So then so in the end we can simply return max of. So basically இது ஒரு list build பண்ணோம். So in the end and இங்க பண்ண மாதிரி which is the max among them அப்படின்னு பார்த்து return பண்றோம், right? So now maybe the walk through பண்ணி பார்ப்போம். So clear புரியும். So இதான் problem, இதே given array. Yeah. So now initial subarray sums என்ன இருக்கும்? -2 இருக்கும். Then இப்போ num வந்து first iterationல will be num is 1. So now we take -2 plus 1 and then 1, which is the maximum among between those two. That would be 1. So அதை இங்க append பண்ணிடுவோம். Then next iterationல -3. Next number is -3. இங்க இருக்கு. So now again subarray sumல last entry அது which is 1. So 1 -3 or -3, which is larger, it's -2. So அதை இங்க append பண்ணிடுவோம். அப்புறம் அதே மாதிரி next iterationல it's 4. So the current last value at this point is -2. -2 plus 4 is -2. 2. And then 4 itself, which is larger among them. 4. 4 add பண்ணிடுவோம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா basically essentially it's just building up this array. Yeah. So அப்படியே எல்லா iteration பண்ணா same array will get built, and in the end we're simply checking which is the max among them. So that will be the maximum subarray, because the problem doesn't say that okay, return the maximum subarray ending at the last value. It's simply saying find the subarray among these which has the maximum value. So that has, because any subarray has to end at some number. Yeah. So we are finding the maximum subarray sum ending at each index and finding which is the maximum among those. So that has to be the right answer. That has to be our answer. So which is அதுதான் இங்க பண்றோம். Yeah. So இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். இது ஒர்க் ஆகுதுதான் சொல்லி. ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா இன்டென்டேஷன் எரர். Expect an indented block after function definition line 52. இதெல்லாம் delete பண்ணிடுறேன். Okay. என்னப்பா
ஸோ இன்டென்ட் ஸ்பேஸ் விட வேண்டியிருக்கு சார். யா ஒரு இன்டென்டேஷன் மிஸ் பண்றேன் இல்லையா? ஓகே. ஓகே, இப்போ மூணு எக்ஸாம்பிளுக்கு இது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகுது இப்போ. ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரியே இது கோடு எழுதியாச்சு ஆக்சுவலா இல்லையா? ஸோ இப்போ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது? இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணாம டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன இருக்கு? O of n minus 1 சார். O of n minus 1 அப்படின்னா you can just drop that constant minus 1, so essentially it becomes O of n இல்லையா? So O of n time complexity. What is the space complexity? Space complexity space. நீங்க டைப் பண்றீங்க, ஆனா எதுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்கா ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்கான்னு சொல்லி. O of 1 ஒன்னா O of n. ஸோ இங்க எதுக்கு ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் மெயினா? இந்த சப்அரே சம்ஸ்ங்கிறது தான். திஸ் இஸ் த அரே that keeps growing as we go along, yeah. So in the end, how many values will be there in the subarray sums? There will be n values, yeah. நம்ம எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்த்தப்போ actually. So இங்க இந்த இன்புட் அரேல எவ்வளவு numbers இருக்கோ, the subarray sums will also have the same number of values, yeah. And basically for each index, what is the maximum subarray ending there அப்படின்னு சொல்லி என்டர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? So there'll be the n entries in the subarray sums. So which means space complexity is also O of n. So இங்க வந்து நேத்து பண்ண சொல்யூஷனுக்கு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்லை இங்க ஆக்சுவல் மெமரி ஆக்குபைட். பட் அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் தி அனாலிசிஸ் வி நோ இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் O of n. So we can further reduce that space complexity as well, yeah. So yeah, அந்த ஐடியா என்னன்னா ஆக்சுவலா ஸோ இங்க பார்த்தோம்னா எப்பவுமே we don't really require each value in the subarray, right? We only need the last value. In every iteration we only need the last value. அதுக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறது பத்தி கவலை இல்லை நமக்கு. லாஸ்ட் வேல்யூ தான் தேவை ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லையும். ஸோ இதை இம்ப்ரூவ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ அதுதான் வந்து ஸோ இங்க எழுதுறேன். ஆக்சுவலி இதே சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இங்க ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலாக மேக்ஸ் எண்டிங் ஹியர்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுவேன். Then I'm going to set this number, initialize this number to the first number. So in the max ending here in the variable, we are only going to keep the last entry. Okay, நமக்கு எப்பவுமே the last entry மட்டும் தான் தேவை இல்லையா? Though we are creating an array, we are not utilizing anything. முந்தின வேல்யூஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணல, எப்பவுமே லாஸ்ட் வேல்யூ தான் யூஸ் பண்றோம். அதனால அதுதான் வந்து இந்த வேரியபிள். அதை இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் இப்போ வந்து அரே இல்லை, சிம்பிளி ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் வச்சுக்க போறேன். அதனால we set this max ending here value, update the max ending value to ending here value to this whichever is the max between these two. Yeah, இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஆனா in the end நம்ம வந்து அதுல எது
இருக்கிறதே மேக்ஸிமம் அப்படின்னு தெரியாது நமக்கு இல்லையா. ஸோ we have to keep track of that as well as we go along. ஸோ அதுதான் வந்து லைக் the max so far in the variable. So this is simply going to keep track of just as while we are on the iterations பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம இருக்கிறே எந்த வேல்யூ மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்க போறோம், நோட் பண்ணி வச்சுக்க போறோம். எண்ட்ல நமக்கு ஒரு அரே கிடையாது ஆக்சுவலா இல்லையா. ஸோ எது இருக்கிறதுலே மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு சொல்லி லைக் ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லயும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். அதான் இந்த இது இந்த சேஞ்சஸ் இந்த கோட் தான் நான் எழுதுனேன் ஆக்சுவலா இல்லையா. ஸோ இப்போ இதுவும் ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்த்துருவோம். சப்அரே சம்ஸ் எங்க இருக்கு? ஓ சாரி, we simply need to return this max so far in the value. இதுவும் எல்லா டெஸ்ட்ஸும் பாஸ் ஆகுது இல்லையா. ஸோ இந்த சேஞ்ச் எதுக்குன்னா மெயினா இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இப்போ சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை. டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸ்டில் லைக் O of n தான். பட் இங்கே ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி நவ் பிகம்ஸ் O of 1. ஏன்னா வந்து we don't really have a array to keep track of each of those subarray sums. We just have two integers declared here. So therefore the space complexity becomes O of 1. So இதான் இந்த அந்த ப்ரீவியஸ் சொல்யூஷன் probably conceptual புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியரா இருக்கும். Like once you get understand that, then like once you realize that we don't need to keep track of keep each of those subarray sums in the memory, we only need the last one. Abdina, then we can just change that to a single variable, and then we get the even better solution. Okay, this is the most optimal solution in the problem thing. Okay, yeah. Any questions about this? Clear இருக்கா இது இப்போ? புரிஞ்சுதா? So in the problem, basically it's a trivial example of a dynamic programming அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. So again, just to restate, dynamic programming அப்படின்னா என்னன்னா like basically when you have a large problem, so I mean if you think about it, yeah, I mean இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு. பட் there can be a billion numbers in this array. There could be probably like tens of billions as well. Billion எவ்வளவு நம்பர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆக்சுவலா. Still we are going to break down the problem into like ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கிற சப்அரே எடுத்துட்டு then we are going to simply build up from there. Okay, in the like next to add one more number to that, what is the answer, then from there go on to the next one. So அந்த மாதிரி பிரேக் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை ஸ்மாலர் ப்ராப்ளம்ஸ், சப் ப்ராப்ளம்ஸா பிரிச்சு அந்த சொல்யூஷன்ஸ் வச்சு லார்ஜர் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் டெக்னிக், பேர் தான் டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, ஸோ அதுல இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா லைக் இந்த டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ஸுக்கெல்லாம் லைக் உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்ச நாள் அந்த டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா தென் லைக் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும் எந்தெந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி. அப்புறம் தென் யூ வில் பிகம் லைக் fluent in solving that type of problems as well. Okay. Okay, இன்னைக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சோம்னா ஆக்சுவலா இட்ஸ் கோனா டேக் சம் மோர் டைம். இப்போ எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கலாம். ஓகே, போய் நீங்க டெஃபினெட்லி இதை நீங்களே சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஐ வுட் சே
லைக் ப்ரூட் ஃபோர்ஸையும் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் அந்த செகண்ட் அப்ரோச் விச் இஸ் O of n ஸ்பேஸ் கம்ப்ளெக்சிட்டி அதையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. தென் அப்புறம் இந்த சொல்யூஷனையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகே, இந்த அல்காரிதம் லைக் உங்களுக்கு இன்டர்வியூல இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆக்சுவலா அப்போ இந்த அல்காரிதம் ஃபிகர் அவுட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ லேர்ன் திஸ் அப்புறம் அங்கே சால்வ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, okay, we'll stop here today. All right, thanks everybody. Bye. Thank you, sir.